Page 858 continued. Specimen translations. 1. ছোটদের আমি ভালোবাসি দাঁড়ি। রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে আমি কখনো ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কখনো সরাসরি তাদের কাছে গিয়ে দেখা করেছি দাঁড়ি। আমি তাদের সাথে কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পেরেছি দাঁড়ি। বড় বড় বিষয় নিয়ে আমরা সবসময়ই চিন্তিত দাঁড়ি, কিন্তু ছোট ছোট সমস্যাগুলি সমাধান করতে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই দাঁড়ি। শিশুরা অনেক সময় এইসব ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে এমন সব কথা আমাকে বলে যা থেকে বোঝা যায় যে তাদের বোধ শক্তি কত তীব্র দাঁড়ি। সমস্যা হলো আমাদের অগ্রাধিকার নিয়ে দাঁড়ি। দিল্লিতে বসে ভাবছি এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়তো আর কিছু হয় না দাঁড়ি, কিন্তু এই বিরাট দেশের নানা রকম রাজ্য সেখানে নানান রকম সমস্যা দাঁড়ি। যখন প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে এক চাষির সঙ্গে কথা বলি এবং দেখি গ্রামের সেই লোকটি কিভাবে তার সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চাইছেন তখন এই বিশাল দেশের বৈচিত্র্য আমাকে বিস্মিত করে দাঁড়ি। APJ Abdul Kalam. English. I love children. Stop. On coming to Rashtrapati Bhavan, I have met them sometimes through video conference and sometimes directly. Stop. After talking with them, I have formed an idea about their opinions and viewpoints on different matters. Stop. We always bother about big issues, but quite often forget to pay attention to the smaller ones. Stop. On many occasions, their comments on these minor problems are such as to show how strong their power of comprehension is. Stop. The problem lies with setting up of our precedents. Stop. Sitting in Delhi, it is felt perhaps nothing could be more serious an issue than this. Stop. But this big country has many states having different kinds of problems. Stop. When I talk to a farmer at a remote village and find how he tries to bring up his child with proper education, I feel amazed at the diversity of this vast country. Stop. Number 2. শোনো তবে আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী দাঁড়ি। সুইজারল্যান্ডের একটা কারখানায় আমার জন্ম দাঁড়ি। সেখানে থেকে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে আমাকে জাহাজে করে পাঠানো হয় ভারতের বম্বে শহরে দাঁড়ি। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর আমি আশ্রয় পেলাম ওই শহরের এক মস্ত দোকানে দাঁড়ি। পেজ 859. একদিন এক পার্সি মহিলা দোকানে এসে আমাকে 300 টাকায় কিনে নিলেন দাঁড়ি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তার দুষ্টু ছেলেটা আমাকে একদিন ঘরের মেঝের উপর ফেলে দিল দাঁড়ি। আমি ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলাম দাঁড়ি। এখন আমি অকেজো হয়ে আছি দাঁড়ি। আমার না আছে সৌন্দর্য না আছে মূল্য দাঁড়ি। English. Then listen to the tale of my misfortune. Stop. I was born in a factory in Switzerland. Stop. SWITZERLAND. From there I was shipped to the city of Bombay in India along with other companions. Stop.
After a long voyage, I secured a shelter in a big shop in that city. Stop. One day, a Parsi lady, P-A-R-S-E-E, came to the shop and bought me for 300 rupees. Stop. But unfortunately, one day her naughty son, N-A-U-G-H-T-Y, dropped me down on the floor. Stop. I was broken to pieces. Stop. I have now become totally useless, having neither beauty nor value. Stop. 3. 1927 সালের একটি ঘটনার কথা বলি দাঁড়ি। সেই বৎসর 20 মে সকাল 7টার সময় একটি যুবক একখানি ছোট এরোপ্লেন নিয়ে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর থেকে রওনা হলেন দাঁড়ি। তার উদ্দেশ্য ছিল আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে আসবেন দূরত্ব 3600 মাইল দাঁড়ি। যুবকের নাম লিন্ডবার্গ দাঁড়ি। অসংখ্য লোক শহরের ময়দানে জমা হল দাঁড়ি। সভয়ে তাহারা উপরের দিকে তাকিয়ে রইল এরোপ্লেন ও তার চালককে এই বোধহয় শেষ দেখা দাঁড়ি। মুহূর্তের মধ্যে এরোপ্লেন অদৃশ্য হয়ে গেল দাঁড়ি। English. Let me tell you about an incident that took place in 1927. Stop. That year on 20th May at 7 o'clock in the morning, a young man took off from New York City in America in a small aeroplane, A-E-R-O-P-L-A-N-E, stop. His mission ekhane spelling mistake ache, M-I-S-S-I-O-N, was to fly across the Atlantic Ocean and reach Paris in France, a distance of 3600 miles. Stop. The name of the young man was Lindbergh, L-I-N-D-B-E-R-G, L capital, stop. A vast crowd assembled at a ground in the city, stop. They looked above, fearing that perhaps it would be their last view of the aeroplane and the pilot. Stop. All at once the aeroplane went out of sight. Stop. 4. আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের কাজে তোমার ব্র্যাকেট ওপেন মিস নোবেল / পরবর্তী জীবনে সিস্টার নিবেদিতা ব্র্যাকেট ক্লোজড একটা ভবিষ্যৎ আছে দাঁড়ি। ভারতের জন্য বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন দাঁড়ি। ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে দাঁড়ি। তোমার শিক্ষা ঐকান্তিকতা অসীম ভালোবাসা দৃঢ়তা এসবের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন দাঁড়ি। প্যারা। কিন্তু বিঘ্ন আছে বহু দাঁড়ি। এদেশে দুঃখ কুসংস্কার দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের তা তুমি ধারণা করতে পারো না দাঁড়ি। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে দাঁড়ি। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা দাঁড়ি। ভয়েই হোক বা ঘৃণাই হোক তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে দাঁড়ি। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে খামখেয়ালি মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে দাঁড়ি। স্বামী বিবেকানন্দ। English.
I firmly believe that you have immense possibilities for the future in the service of India. Stop. The country, particularly her women folk, are in need of a veritable lioness. Stop. The land cannot now produce great women, so she has to borrow them from other nations. Stop. Your education, sincerity, purity, unbounded love, and firmness, all combine to make you just the woman she needs now. Stop. But there are many difficulties to be faced. Stop. You cannot conceive how deep are the miseries, superstition, and slavery in the country. Stop. You will find yourself surrounded by hordes of half-naked men and women when you come here. Stop. They have very queer, queer, ideas of caste and touch. Stop. Whether in fear or in aversion, they keep off from white people, and the latter too look down on them. Stop. On the other hand, the white will think you eccentric and look upon all your movements with suspicion. Stop. Page 860. 5. রবির বাবার রাজার মতো ধন সম্পত্তি, দাঁড়ি, অভাব নেই কিছুর, দাঁড়ি, তা না থাকলেও রবিকে থাকতে হয় সাদাসিধে ভাবে, দাঁড়ি, কাপড় জামা পরেন সাধারণ রকমের, দাঁড়ি, জুতোর মধ্যে শুধু এক জোড়া চটি। রবি একদিন জামা পরতে গিয়ে দেখেন, জামায় পকেট নেই, দাঁড়ি, অমনি রাগ করে চললেন বাড়ির দর্জি নেয়ামত খলিফার কাছে, দাঁড়ি, কোট, এ কি জামা করেছ খলিফা? জিজ্ঞাসা চিহ্ন। পকেট কোথায়? জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আনকোট, কোট, পকেট, জিজ্ঞাসা চিহ্ন, পকেট নেই, জিজ্ঞাসা চিহ্ন, আনকোট। তারপর খলিফা মুচকি হেসে বলে, কোট, ও দাঁড়ি, ভুলে গেছি তাহলে, দাঁড়ি, আনকোট, কোট, এমন ভুল আর করো না কখনো, দাঁড়ি, আমার এই সব জিনিস এখন রাখি কোথায়? আনকোট, জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এই বলে কয়েকটা ভাঙা কাঁচ, গুলি ও পাথরকুচি, এইসব অমূল্য জিনিস দেখালেন, দাঁড়ি। Robi's father was rich like a king. Stop. So Robi had no want, Still, he had to live a simple life. Stop. His clothes were of the ordinary kind, and for shoes he had only a pair of slippers. Stop. One day, when putting on a coat, he noticed that it had no pocket. Stop. At once he went in an angry mood to Niyamat, the family tailor, and said, coat, what sort of coat is this? ? Where is the pocket? Unquote, ? Coat, pocket? ? It has no pocket, you say? It has no pocket, you say? Unquote, ? Then the tailor added with a smile, quote, I must have forgotten it, unquote, stop. Quote, don't be so forgetful again, stop. Where am I to put these things of mine, unquote, ? So saying, Robi showed the tailor a few priceless treasures like pieces of broken glass, marbles and stone chips. Stop. 6.
মানুষের এমন কতগুলি বিপদ আছে যা থেকে সমাজ তাকে রক্ষা করতে পারে না। দাঁড়ি, মৃত্যু, শোক, নানা প্রকার নৈরাশ্য ও ব্যাধি চিরদিনই তাকে পীড়িত করছে। দাঁড়ি, এসব বিপদ থেকে বাঁচতে হলে চাই আত্মবিশ্বাস ও ভগবানে একান্ত নির্ভরশীলতা। দাঁড়ি, মানুষ যদি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে ও ভগবানের প্রতি আসক্তি গড়ে তুলে, তাহলে চরমতম দৈব দুর্বিপাকেও সে বিচলিত হয় না। দাঁড়ি, আত্মবলে বলীয়ান হয়ে হাসি মুখে সে সকল বিপদকে বরণ করতে পারে। দাঁড়ি, বর্তমান শিক্ষায় আমাদের ছেলেদের দল এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দাঁড়ি, মানুষ তথা দেশকে যদি বাঁচাতে হয়, এই শিক্ষার পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। দাঁড়ি। ইংলিশ। Man is liable to some troubles from which society cannot save him, He always suffers from death, sorrow, disappointments of various kinds and disease, etc. Stop. It is only self-confidence and absolute reliance on God that can save him from them. Stop. If he gains self-confidence and devotion to God, even the direct misfortunes will not be able to upset him in any way. Stop. Strong in his own power, he will face all his troubles with a smiling face. Stop. But our boys are deprived of this education under the present system. Stop. It has to be reintroduced if man, and for that matter the country, are to be saved. Stop. Number 7. একদিন সে তারই মতো একজন দরিদ্রকে কাছে পেয়ে বলল, এখানে খাও কি করে? জিজ্ঞাসা চিহ্ন, আনকোট। সে বলল, চাকরি করে খেটে খাই। দাঁড়ি, কলকাতায় রোজগারের ভাবনা কি? জিজ্ঞাসা চিহ্ন, আনকোট। সুরেন্দ্র বলল, আমাকে একটা চাকরি করে দিতে পারো? আনকোট, জিজ্ঞাসা চিহ্ন। সে বলল, তুমি কি কাজ জানো? তুমি কি কাজ জানো? জিজ্ঞাসা চিহ্ন, আনকোট। সুরেন্দ্রনাথ কোনো কাজই জানত না, সে চুপ করে ভাবতে লাগলো। দাঁড়ি, তুমি কি ভদ্রলোক? জিজ্ঞাসা চিহ্ন, আনকোট। সুরেন্দ্রনাথ মাথা নাড়ল। দাঁড়ি, তবে লেখাপড়া শেখনি কেন? জিজ্ঞাসা চিহ্ন, আনকোট। শিখেছি, আনকোট। দাঁড়ি, সে লোকটা একটু ভেবে বলল, তবে ওই বাড়িতে যাও। দাঁড়ি, ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে, একটা কিছু কাজ করে দেবেই। দাঁড়ি, আনকোট। প্যারা, ইংলিশ। One day he met a poor man like him and asked, quotation, how do you earn your bread here? Unquote. The man replied, I work for my bread. Stop. It is quite easy to earn a living in Calcutta. Stop. Unquote. Would you kindly find me a job? Unquote. Said Surendra. Stop. He asked, what work have you learnt? Unquote. Surendranath did not know any work at all. So he kept silent and began to think. Stop. Are you a gentleman? Unquote. Surendranath nodded his head. Stop. Why then did you not have any education? Unquote. I have some education. Stop. The man thought a little and said, go to the house over there. Stop. A rich zamindar lives in it, he will surely make some provision for you. Unquote. Stop. Page 861. 8. ছোট একখানি ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দাঁড়ি, প্রদীপের সামনে একজন ব্রাহ্মণ
এক মনে একখানা বই পড়িতেছেন দাঁড়ি। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল দাঁড়ি। হঠাৎ একটু শব্দ হইয়া দরজা খুলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মুখ তুলিয়া কহিলেন, কমা, কোট, কে রে? আনকোট জিজ্ঞাসা চিহ্ন। কোট, কর্তা, কমা, আমি, আনকোট, কমা, বলিয়া একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল দাঁড়ি। কোট, কি চাই? কমা, ভিতরে আয়, কমা, আনকোট। ব্রাহ্মণ তাহাকে আহ্বান করিলেন দাঁড়ি। সাহস পাইয়া লোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল দাঁড়ি। তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া গেল দাঁড়ি। ইংলিশ। In a small room the lamp was burning. Stop. In front of it a Brahmin was reading a book attentively. Stop. The door of the room was closed. Stop. Suddenly, comma, there was a sound, comma, and the door opened. Stop. The Brahmin looked up and said, comma, quote, who is there? Question mark, unquote. A man came saying, comma, quote, it is me, comma, sir, unquote, comma, and stood by. Stop. The Brahmin asked him what he wanted, comma, and told him to come in. Stop. Emboldened, comma, the man entered the room, comma, and halting for a moment fell at his feet. Stop. 9. রমণী কহিল, কমা, কোট, শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আনকোট, দাঁড়ি। অর্ধরাত্রে ঝটিকা নিবারিত হইলে যুবক কহিলেন, কমা, কোট, আপনারা এখানে কিছুকাল সাহসে ভর করিয়া থাকুন, দাঁড়ি। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে যাই, দাঁড়ি, আনকোট। এই কথা শুনিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন তিনি কহিলেন, কমা, কোট, মহাশয়, কমা, গ্রাম পর্যন্ত যাইতে হইবে না, দাঁড়ি। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বাস করে, দাঁড়ি। জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, দাঁড়ি। মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটির দেখিতে পাইবেন, দাঁড়ি। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তর মধ্যে বাস করিয়া থাকে, কমা, এই জন্য সে গৃহে সর্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে, দাঁড়ি, আনকোট। ইংলিশ। The woman said, comma, quote, may Shaileshwar bless you. Stop, unquote. When the storm ceased at midnight, comma, the young man said, comma, quote, please stay on here with courage for some time. Stop. I shall go to the nearby village for a lamp. Stop, unquote. Hearing this, comma, the woman who had been speaking so long said, comma, quote, you need not go to the village. Stop. The man in charge of this temple lives close by. Stop. The moon is up, comma, dash, you will see his cottage from outside the temple. Stop. As he lives alone in this lonely place, comma, he always keeps materials for lighting fire at home. Stop, unquote. 10. রহমত যে সময় আফগানিস্তান থেকে কলকাতা চলে আসে, কমা, সে সময় সে তার ছোট মেয়ে রাবেয়ার হাতের ছাপ দেওয়া এক টুকরো কাগজ সঙ্গে এনেছিল, দাঁড়ি। সেটা সে সবসময়ই কাছে রাখত, দাঁড়ি। মেওয়া ফেরি করিবার সময় মিনি একবার তাকে 5 টাকার নোট দিয়েছিল, দাঁড়ি। সেটা সে ওই কাগজ টুকরোর সঙ্গে রাখত, দাঁড়ি। রহমত যখন জেলে গেল, কমা, তখন টুকরো কাগজখানা ও নোটখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, দাঁড়ি। জেলে সে মাঝে মাঝে এ দুটো মূল্যবান বস্তু জেলারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একবার করে দেখত, দাঁড়ি। সে তার মেয়ে রাবেয়ার কথা ভুলতে পারেনি, কমা, আর পারেনি রাবেয়ার মতো মিনির কথাও ভুলতে, দাঁড়ি। ইংলিশ। When Rahmat had come to Calcutta from Afghanistan, Afghanistan, comma, he had brought with him the impress of his little daughter Rabea's palm on a piece of paper. Stop. He always carried it with him. Stop. With it was preserved a 5 rupee note
Minnie had once given him when he hawked delicacies. Stop. He carried them both to the jail. Stop. There he would often get the treasures from the jailer and have a look at them. Stop. He could not forget his daughter Rabia or Minnie either. Stop. 11. নেতাজি সুভাষচন্দ্র ভারতের গৌরব। তিনি আজীবন ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ করিয়া আফগানিস্তানে যান। তথা হইতে তিনি জার্মানিতে গমন করেন। দাঁড়ি। জার্মানি হইতে তিনি পূর্ব এশিয়ায় আসেন এবং কোট আজাদ হিন্দ ফৌজ আনকোট নামক একটি বিরাট ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দাঁড়ি, পেজ 862। এই বাহিনীর সাহায্যে ভারত হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। দাঁড়ি। তাহার আহ্বানে দলে দলে ভারতীয়গণ এই বাহিনীতে যোগদান করিলেন। দাঁড়ি। আজ ইংরেজ ভারত ছাড়িয়াছে, দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তাহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। দাঁড়ি। কিন্তু নেতাজি আজ কোথায়? জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ইংলিশ। Netaji Subhash Chandra is the glory of India. Stop. Throughout his life, he fought for the freedom of India. Stop. During the Second World War, he left India in disguise and went to Afghanistan. Stop. From there, he went to Germany. Stop. From Germany, he came to East Asia and took the command of a large Indian army named, quote, Azad Hind Fauj, unquote, full stop. His object was to drive away the English, capital, from India with the help of this army. Stop. Responding to his call, Indians in large groups joined. Stop. Today the English have left India, the country has become free and his dream has been realized. Stop. But, where is Netaji today? Question mark.